jiwe hili liwe mkate. And you can feed yourself. Na ukaweze kulinda. You have no followers. Wewe hauna wafuasi. Because they have not seen your miracles. Kwa sababu hawajaona miujiza yako. Throw yourself off this high point. Sasa wewe jitoe kwenye kilele cha nyumba hii kajirushe chini. And the angels will protect you. Nao malaika watakulinda. Surely everyone will follow. Hakika kila mmoja ataanguka. A Messiah who can do that. Anaweza kufanya hilo. And then the third temptation. Kisha jaribio la tatu. You do not need to go to the cross. Upaswi kwenda kwenye msalaba. You do not need to suffer. Hauhitaji kuteseka. This is what the devil is thinking. Hiki ndicho shetani analenga. And what he wants Jesus to do. Anachotaka Yesu akifanye. In fact, I can give you all the kingdoms of this world. Kama ilivyo naweza kukupatia falme zote za ulimwengu huu. Just bow down and worship me. Wewe nisujudie tu. And it will be done. Na hilo litatukia ghafla tu. Now ask yourself, hebu jiulize hivi. Why does the devil, the tempter, sasa kwa nini shetani yule ajaribuye think that maybe Jesus will take that deal? Afikirie kwamba Yesu atachukua anayomwambia. I'll tell you why. Nitakwambia sababu. Because he knows human beings. Kwa sababu anawafahamu wanadamu. And remember, Jesus is Messiah, Son of God, but also human. Na ukumbuke kwamba Yesu Kristo Masihi ni mwana wa Mungu na pia ni mwanadamu. In the flesh. Katika mwili. And what the devil is really tempting Jesus with. Na kile ambacho shetani anamjaribu Yesu nacho. In all three temptations. Katika haya majaribio matatu. Is do not be vulnerable. Ni kwamba Yesu wewe usionekane kuwa mdhaifu kwa vyovyote. There is an easier way than the cross. Ana njia iliyo rahisi sana zaidi ya msalaba. Just embrace your power. Wewe kumbatia tu na uonyeshe nguvu zako. Manipulate your power. Weza kuzibadilisha nguvu zako. Use your power. Weza kutumia nguvu zako. To keep yourself fed. Ili ukaweze kujihifadhi salama. To impress other people. Ili ukawafurahishe watu wengine. And to gain control of the whole. Na katika hiyo ukaweze kupata ushawishi na mwongozo wa ulimwengu mzima. And I think that first temptation. Nami nafikiri kwamba lile jaribio la kwanza continues to be the temptation for all people in power. Linaendelea kuwa jaribio la watu wote waliopo katika mamlaka. People in power. Watu waliopo katika mamlaka. Who have been given authority. Haswa ambao wamepewa mamlaka. Recognize. Wanatambua ya kwamba that in order to get things done. Ya kwamba ili kuweza kupata mambo yatendeke. In order to ensure that they are not hurt. Ili wahakikishwe kwamba hawatakwazwa. In order to achieve what they want to achieve. Ili kuweza kufikia kile wanachotaka kukifikia. The quickest way to do it. Njia ya rahisi mno zaidi kuifanya. Is by being invulnerable. Ni kwa kuonekana asiye dhaifu. If someone wants to become a dictator of a country. Mtu anapotaka kufanyika kiongozi wa imla kwa nchi fulani. What do? Wanafanya nini? They ensure that they are invulnerable. Wanahakikisha kwamba wao hawaonyeshi udhaifu wowote. They kill or imprison all of their opponents. Wanaua au wanafunga jela wote wapinzani wao. They regulate the speech of their country. Wanahakikisha kwamba wanamudu usemi na mazungumzo ya nchi yao. They seek to ensure that they are untouchable. Wanahakikisha kwamba hawagusiki kwa njia yoyote. And did you notice before lunch? Na je, ulitambua kabla chakula cha mchana? What we said about some pastors? Kile tulichosema kuhusu wachungaji fulani? They want to be untouchable. Wanataka kuwa wasioguswa. And the reason I shared my story. Na sababu yangu mimi kushiriki hadithi yangu. Is because I was hoping to capture. Ni kwamba nilikuwa nakusudia kushika. That it's not just villains who want to be untouchable. Bad guys. People. Yeah, si watu wabaya tu ndio wanaotaka kutoguzwa. We all do. Sote tufanye hivyo. If I can bring you back to Elijah a minute from 1 Kings. Nikiweza kuleta katika hadithi ya Elia katika kitabu cha Wafalme wa kwanza.
chapter 19. Sura ya 19. When he runs in fear of Jezebel. Anapokimbia akimhofia Yezebeli. Do you remember what he says to the Lord? Je, unakumbuka kile anachomwambia Mungu? I am no better than my ancestors. Anamwambia kwamba mimi si bora kushinda babu zangu. I'm not going to be able to achieve anything more. Mimi sitaweza kufanya lingine zaidi ya hili. I am the only one left. Mimi ndiye pekee niliyesalia. So I just as well die. Hivyo basi hata mimi heri nife tu. He's hurt by the fact that he cannot control. Ameumizwa na kukwazwa na jambo kwamba hana uwezo wa kumudu and achieve what he hoped to achieve. Na kuweza kufikia kile alichokusudia kufikia. Because of the evil of Queen Jezebel. Kwa sababu ya maovu ya Malkia Yezebeli. And it is that fear. Na basi ni hofu hiyo of losing control. Ya kupoteza udhibiti. Of not being able to achieve what we hope to achieve. Ya kuweza kuafikia kile ambacho tunataka kufikia. That can often lead to exploitation. Ambayo haswa inaweza kuelekeza katika kutumiwa vibaya. So I know some of you came in later this morning. Najua wengine wenu mlifika kuchelewa asubuhi ya leo. But all of you received a folder when you came in, and there's notes on each day. Na kila mmoja wenu alipokea kile kifurushi ambacho kuna nakala za kila siku. Tumekwisha maliza ya asubuhi ya leo. We've already had our morning session. Tumekwisha kuwa na kipindi cha asubuhi ya leo. And now look at your notes for the afternoon session. Naweza kuangalia katika nakala zako za kipindi cha adhuhuri. And you can see a definition there of what exploitation is. Na unaweza kuona maana ya kutumiwa vibaya pale ilivyo. As I'm thinking about it today, nami ninapoweza kuifikiria hivi leo, we exploit people. Tunawatumia watu vibaya when we are afraid that we will lose control. Tunapoogopa ya kwamba tutapoteza udhibiti. Or not be able to achieve what we need to achieve. Ama kutoweza kuafikia kile tunachotaka kufikia. Or perhaps ama huenda when we are afraid of suffering. Wakati tunapoogopa kuteseka. More about suffering tomorrow. Tutapata habari zaidi za kuteseka kesho. And so one way to guard against that. Kwa hivyo njia moja ya kujilinda dhidi ya hilo is to simply make sure that you have high authority. Ni kuhakikisha kwamba wewe una mamlaka ya juu zaidi and no vulnerability. Na hauna udhaifu. But as I say on the notes that I have here, na nilivyosema katika nakala ambazo nipo nazo hapa, this always leads to abuse. Hii mara nyingi inaelekea ama mwisho wake ni kutumika vibaya, manipulation, kutumia vibaya, and ultimately exploitation. Na hatimaye kutumia tu vibaya, yani kufyonza ama kunyonya. And so as a seminary student, na hivyo basi kama mwanafunzi wa seminari, this person, me, mtu huyu ambaye ni mimi, who had decided that I would not be hurt like my father was hurt. Ambaye alikuwa ameamua kwamba sitakwazwa wala kuumizwa jinsi baba yangu alivyoumizwa. I would not allow my wife and my children to be hurt as I was hurt. Sitamruhusu mke wangu na mke wangu na watoto wangu kukwazwa jinsi nilivyokwazwa. I decided that God must be calling me to go back to that mission field. Nikaamua ya kwamba lazima iwe kwamba Mungu ananiita kurudi katika eneo kile la utumishi. In the Philippines. Kule Ufilipini. To fix it. Niweze kushughulikia na kuratibisha mambo. To make it right. Na kuifanya iwe vizuri. I had the degree. Nilikuwa na stashahada. I had the training. Nilikuwa na mafunzo. I had the experience that I had learned from my father. Nilikuwa na uzoefu ambao nilikuwa nimejifunza kutoka kwa baba yangu. And I had no doubt that I was called. Nami sikuwa na shaka hata kidogo kwamba nimeitwa. So when I married my wife Diane, hivyo nilipomwoa mke wangu Diane, I said we are going to get Calvin Seminary. Nikamwambia kwamba tutaenda kule Calvin Seminary. To give me an internship in the Philippines. Kuweza kunipatia nafasi ya kutumika kule Ufilipino. I'll do my year of internship in the Philippines. Nitafanya mwaka wangu wa nafasi ya kujitolea kule Ufilipino. And then God will call us to go there. Kisha Mungu atatuita kwenda pale. What could go wrong? Nini kingeweza kuwa kinaenda vibaya hapa?
Well, I arranged it so the seminary did send me on an internship to the Philippines. Nikaipanga vizuri na mipango ikaingia vizuri kabisa kwamba seminari kanipatia nafasi ya kwenda kwa mwanafunzi ama kutumika kwa kujitolea kule Ufilipino. Everything was set. Kila kitu kikawa sawa. And then political violence broke out in the Philippines. Kisha vita vya kisiasa vikazuka kule Ufilipino. This was back in the 1980s. Hii ilikuwa ni katika miaka ya 80. President Marcos lost power to Corazon Aquino. Rais Marcos akapoteza udhibiti wake kwa Rais Corazon Aquino. And the mission board said, na ile bodi ya umisheni ikasema, we are not sending some young pastor and his wife into that place. Hatuwezi kumtuma mchungaji mdogo na mkewe mahali pale. And God sent me to New Jersey. Na Mungu akanituma New Jersey. To just where I did not want to go. Mahali ambapo sikutaka kwenda. A big old established church filled with powerful people. Kanisa ambalo tayari limekwisha dhibitika na watu wenye nguvu mno. And I was just a 23-year-old kid. Nami nikawa ni kijana wa miaka 23. No power. Sina nguvu zozote. No control. Sina udhibiti. I thought, well, it's only an internship. Mimi nilidhani tu ni katika ile kazi ya kujitolea. It will just last 9 months. Ambayo ilikuwa ni chini ya miezi 9. Then I could go do what I want to do. Ambayo naweza nikafanya yale ambayo mimi nataka kufanya. God kept me in New Jersey 14 years. Mungu akaniweka New Jersey miaka 14. God has a way of reminding us who is Lord. Mungu ana njia za kutukumbusha Bwana ni nani. Who is the Lord of his church? Kwamba yeye ni Bwana wa kanisa lake. I recognize now as an older pastor. Nilitambua hilo wakati ambapo nilikuwa mchungaji ambaye amekomaa. How tempting it is. Jinsi ilivyo ya kujaribu. To think that we must hold on to firm control. Kufikiria kwamba lazima tuwe katika udhibiti mkamilifu. And there is more than one way to run away. Na pana zaidi ya njia moja ya kutoroka. From the true authority God is giving you. Kutoka kwenye mamlaka halisi ambayo Mungu anakupa. And one of the ways to do that is to decide that you define your authority. Na mojawapo ya njia ya kufanya hivyo ni wewe mwenyewe kuamua kwamba utafafanua ama kueleza mamlaka yako mwenyewe. You define your ministry. Wewe utaamua jinsi ya mwelekeo wa huduma yako. You define what you will do and what you will not do. Wewe utaamua kile utakachokifanya na kutokifanya. And in part, na katika sehemu, this is what happened to Elijah. Hiki ndicho kilichomtukia Elia. His story is complex. Hadithi yake kidogo ina utata. And there's more to it than what I'm saying right now. Na pana mengi zaidi kuihusu zaidi ya ninayosema sasa. And again, I will say more tomorrow and also Wednesday. Na nitasema mengi zaidi kesho na siku ya Jumatano. But Elijah has decided. Lakini Elia hapa ameamua. That the only way he can remain safe. Ya kwamba njia ya pekee ya kusalia akiwa salama. The only way he can have any control. Njia ya kipekee ya kuwa na ushawishi fulani. The only way he can have authority. Njia ya kipekee ya kuwa na mamlaka. Is by dismissing his servant. Ni kwa kuweza kumfukuza mtumishi wake. And going into the wilderness. Na kuenda kule jangwani. And explaining to God that there is no one left. Na kumwambia na kumweleza Mungu ya kwamba hamna yeyote aliyesalia hata mmoja. How many of you have ever felt that way? Wangapi wenu mmewahi kuhisi jinsi hiyo katika huduma yako? I'm the only one righteous. Mimi peke yake ndiye mwenye haki. My elders and deacons are no good. Wazee wangu na mashemasi wangu si wazuri. God has given me people who are not faithful. Mungu amenipatia watu wasio waaminifu, wagumu. They all like sheep have gone astray. Wote kama kondoo wamepotoka. But what you must not forget is that you too have gone astray. Lakini ile ambalo hupaswi kulisahau ni kwamba hata wewe binafsi umepotoka. Because if you do not see your own weakness, kwa sababu usipouona udhaifu na upungufu wako wewe mwenyewe, your own temptations, majaribu yako wewe mwenyewe, then you will become someone who exploits. Basi utakuwa yule mtu ambaye anatumia vibaya. In the name of power and authority, katika jina la nguvu na mamlaka, in the name of achieving what you need to achieve, katika jina la kutaka kuafikia kile ambacho unataka kukiafikia,
in the name of keeping yourself and your family safe, katika hali ya kuilinda na kuitunza hali ya jamii yako na yako, you will close yourself off, basi utajifungia na kujiweka kando from the Lord and from other people. Utajitenga na Bwana na kujitenga na wengine. And externally, na kwa hali ya nje, you may look quite successful. Unaweza kuonekana kwa hali ya macho kuwa unafanikiwa mno. Have you ever wondered what would have happened if Jesus gave in to Satan's temptations? Umewahi fikiria kwamba ni nini lingefanyika iwapo Yesu angekubali na kunaswa katika majaribio ya Shetani? He would have become instantly very popular. Angefanyika hodari na shupavu moja kwa moja. He could have given Israel everything they wanted. Angewapatia Waisraeli chochote walichohitaji. The Romans would have been out of their land. Warumi wangeondoshwa katika nchi yao. Jesus could have ruled from Jerusalem just like David. Yesu angetawala toka Yerusalemu jinsi alivyotawala Daudi. He could create bread out of stones. Angeweza kufanya mkate toka kwa mawe. And whenever he felt like he was losing power, he could just do another miracle to impress Na alipokuwa anahisi kwamba anapoteza nguvu zake, angefanya tu muujiza mmoja mzito. But of course, none of us would be here. Lakini wajua kwamba angefanya hivyo, basi hamna yeyote kwetu ambaye angekuwa hapa leo. For the world would be lost. Kwa hivyo ulimwengu wote ungepotea. Instead, badala yake, Jesus Christ, Yesu Kristo, the Son of God, mwana wa Mungu, clothed with immense power, aliyejawa na nguvu za ajabu, chose vulnerability. akachagua udhaifu. And he said to his followers, Na akawaambia wafuasi wake, you must do the same. lazima mfanye vivyo hivyo. You must do the same. Lazima mfanye hivyo. And so I have another sheet to pass out to you. Hivyo basi na karatasi lingine la kuwapeni. It's really just a continuation of the sheet before. Basi ni mwendelezo tu wa karatasi mlilopewa hapo awali. Because as I said, we have a defining image for this conference. Kwa sababu jinsi nilivyotangulia kusema kwamba tuna picha, tuna taswira kwa ajili ya kongamano hili. A graphic, really. Tuna mchoro. What happens when you have high authority? Ni nini linalofanyika wakati una mamlaka ya juu zaidi? And high vulnerability. Na uwezo ama upungufu wa juu sana. If you put those two arrows together, ukiweka michoro hiyo miwili kwa pamoja, as you will see on the sheet that is being distributed, kama utakavyoona katika karatasi ambalo linapeanwa, you get two axes, unapata mishale miwili ama mistari miwili, which forms a grid, ambayo inatengeneza mchoro kama msalaba. A grid of 4 sections. Sehemu yenye inagawanya katika sehemu 4. Our goal, of course, is to be in the upper right-hand corner, flourishing. Lengo letu kuu ni kuweza kuwa katika pembe ya mkono wa kulia hapo juu, tukiwa tuna nawiri zaidi. High authority, mamlaka ya juu, and also high vulnerability. Na pia katika hali ya kuwa na udhaifu wa hali ya juu. And what I've been speaking about this afternoon, na lile ambalo nimekuwa nalizungumzia adhuhuri ya leo, is what happens if we choose high authority, ni nini litakalofanyika tunapochagua mamlaka ya hali ya juu, but low vulnerability. Na pia tukaweza kuchagua sehemu ya udhaifu wa chini mno. That is, if we exercise authority, hiyo ni kwamba tukitumia mamlaka without exposing ourselves to any risks, bila kujitolea ama kupata hatari zozote zilizo. And so one of the first lessons of ministry, na hivyo basi mojawapo ya somo katika huduma, is that it is dangerous to be a pastor. Ni kwamba ni hatari mno kuwa mchungaji. It is risky. Ni ya kuhatarisha mno. Your life is not your own. Maisha yako si yako binafsi. In my tradition we have a catechism. Katika utamaduni wetu kuna ukatekisti, which says what is your first comfort in life and in death. Ambayo inasema kwamba ndio ni ipi iliyo starehe yako katika uzima na mauti. And the answer is that I am not my own. Na jibu ni kwamba mimi si wangu binafsi, but belong to my Savior Jesus. Lakini mimi ni wa Bwana wangu na Mwokozi Yesu Kristo. People in my church love to say that. Watu kanisani mwangu wanapenda kusema hilo. But we do not love to live it.
lakini hatupendi kuliishi na kulitekeleza. We love to sing it, Tupenda kuliimba, but we do not love to do it, lakini hatupendi kutenda, because it is frightening. kwa sababu inatisha. And when we fail to live up to what God is calling us, Na basi tunaposhindwa kuishi kile ambacho Mungu anatuita kwacho, we exploit the people God has given us to basi serve. tunaanza kutumia vibaya watu ambao Mungu ametuita tuwatumikie. Again, if I can touch on Elijah, Pia nikiweza kumguzia Elia. King Ahab and Queen Jezebel of Israel Mfalme Ahabu na Malkia Yezebeli wa Israeli were exploiters. walikuwa ni watumiaji vibaya, High authority, walio na mamlaka ya juu, no vulnerability. wasio na udhaifu wowote. That's why they're after Elijah, Hivyo ndivyo ni kwa sababu wanamfuata Elia, because they cannot allow Elijah to live after challenging them. kwa sababu hawawezi kumruhusu Elia kuishi baada ya kuatia changamoto. And maybe in our own lives, Na pengine huenda katika maisha yetu sisi binafsi and in our own ministries, na katika huduma zetu, we have sometimes been tempted to give in as well. tumeweza kujaribiwa kufa moyo pia. Our challenge is Changamoto yetu ni kwamba to make sure that we do not fall to the first temptation of becoming exploiters. tuhakikishe kwamba tusije tukaangukia katika jaribio la kwanza la kufanyika watumiaji vibaya. So this afternoon, Hivyo basi alasiri ya leo, for the small remaining time we have, kwa muda mchache uliosalia, I want us to think about what can guard us against becoming exploiters. nataka tufikirie kwamba je, ni nini kinachoweza kutulinda na kutuhifadhi tusije tukawa watumiaji vibaya. And let us be careful that we don't only think of the exploitation of different people. Na tuwe makini tusije tukawa tu tunafikiria utumiaji vibaya wa watu wengine, But of ourselves. lakini kwanza sisi binafsi. I'll tell you a little secret. Nitakwambia siri kidogo. Until the last 20 years, Katika miaka 20 iliyopita all my life, ya maisha yangu yote, I had been in small congregations, nimekuwa katika yale makanisa madogo madogo. never in a position of all that much power. Sijawahi kuwa katika eneo la ushawishi mkubwa. A common pastor. Yule mchungaji wa kawaida tu. And I always thought Na mimi nikawa that nafikiria if ever I had a larger church, ya kwamba kama ningelikuwa na kanisa kubwa, a wealthier church, kanisa lililo na pesa tajiri, if ever I became president of the board kama ningelifanyika rais wa bodi, of anything, bodi lolote ama chochote, then I would really have power and would not need to work. basi hivyo mimi nitakuwa na mamlaka na uwezo ule ambao unauhitaji kufanya ushawishi. But once you start chasing power and authority for power and authority's sake, Lakini kwanza unapoanza kukimbizana na kutafuta mamlaka na nguvu kwa ajili ya kuwa na mamlaka na nguvu, you can never have enough. kamwe hautapata ya kutosha. You can never be safe enough, Hautakuwa na usalama wa kutosha, never secure enough. wala hautakuwa na utulivu wa kutosha. And this is what leads to exploitation. Na hili ndilo linalo hatimaye ishia katika kutumia vibaya. Because we start protecting our own kingdoms, Kwa sababu tunaanza kulinda falme zetu sisi binafsi, our own domains. maeneo yetu sisi wenyewe. And tragically, sometimes we do it in the name of the gospel. Na ya hatari mno zaidi ya maafa ni kwamba tunafanya hilo katika jina la Injili. Again, Elijah's question, or Elijah's statement, Kisha ule usemi wa Elia unatujia, where he essentially tells God that he is all alone. Pale anapomwambia Mungu kwamba tazama mimi niko peke yangu. And that if he can't be controlled how this is going to work, Na kama anaweza kuonyesha jinsi ambavyo hili litakavyofanya kazi, he just wants God to take it. hajali, amechoka, anataka tu Mungu amuondoe. Of course, God still has a plan. Na kama ilivyo, Mungu angali na mpango. More about that tomorrow and Wednesday. Habari ya zaidi ya hilo ni kesho na Jumatano. The question is, are we willing to live with God's command? Swali ni je, bado tuna nia ya kuishi katika amri za Mungu And the vulnerability that it will call for. na ule udhaifu ambao unahitajika. So I'm going to end for this afternoon. Kwa hivyo nitahitimisha hapa kwa alasiri ya leo. And we will have some more conversations about it. Tutaweza kuendelea na mazungumzo zaidi. And maybe draw some conclusions. Na pengine tukaweze kufanya maamuzi ama kuhitimisha fulani.
And then when we return tomorrow, kisha tunaporejea kesho, we'll talk about the second temptation. tutazungumzia jaribio la pili. And so what I'd like us to do now, in just a few moments, hivyo basi kile ambalo ningependa tufanye halafu katika dakika chache zijazo, is to once again get in our table groups. Ni kuweza kurudi katika vile vikundi vyetu katika meza. And have a conversation about exploitation. Na kuweza kuwa na mazungumzo kuhusu kutumia vibaya. When and how have you been tempted? Je, ni lini na ni jinsi gani umeweza kujaribiwa? To use your power and authority. Kutumia nguvu na mamlaka yako. To protect yourself. Kuweza kujilinda wewe mwenyewe. To achieve what you want to achieve. Na kuweza kuafikia ama kufikia kila ambacho unataka kukifikia. To have victory on your terms. Kuweza kuwa na ushindi katika vigezo vyako wewe mwenyewe. To keep yourself safe. Ili ukaweze kujilinda na kuwa salama. What we are seeking to do, kile tunachotafuta kukifanya, is to explore this common problem. Ni kuweza kuzungumzia hii shida ya kawaida. Of using our power to exploit. Ya kutumia nguvu zetu kuweza kutumia vibaya. Rather than to serve. Badala ya kutumikia. Thank you very much. Asanteni sana. Thank you. Basi naamini ya kwamba tumesikia vile tumeelekezwa. So let's get back to our tables, our groups, mahali tulikuwa, and then we discuss as we have been guided by our speaker on exploitation. Wazo vile amesema when and how umewahi sikia ya kwamba unataka kutumia your authority to protect yourself and in the same case exploiting others. So let's get back to our tables and do the discussions. We'll do it for 30 minutes once again, 30 minutes discussion, and then we'll also use the criteria tulikuwa nayo. One person writing down what you're discussing, then presenting on your behalf. Thank you. Saying when and how.
My language. Okay. Just give the example. That's why I'm saying, okay, may I have an example? So much. There's something moto kwenye kwetu. Msipotoa matoleo yenu, Mungu atawakausha hizo kazi zenu, mtafutwa. Unapata hizo na mnaka vibaya.